ஹாய் கைஸ், குட் மார்னிங். ஜஸ்ட்டு செக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் வீடியோ வந்து ஒழுங்காக வந்துக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யூடியூப் ஸ்டுடியோ லைவ் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைன். ஓகே, லெட்ஸ் டூ திஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? ஹோப் எவ்ரி ஒன் இஸ் டூயிங் கிரேட். சாரி கைஸ். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போதைக்கு இந்த டேப்லாம் வந்து let's close it. Let's have a new one. Okay, yeah. Okay, இது ஒன்று. இது போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட செக்லிஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம். So we'll go here. Yeah, this is our checklist. So first, get the info, news and macros from the ChatGPT. Yeah. Okay, let's do this. அதுக்கு என்ன பண்ணோம்? நம்மக்கிட்ட தான் ப்ராம்ப்ட் இருக்குது. Let's go to Discord. இது ChatGPT and we have Forex Factory. Yeah, பக்கா. ஸோ நேராக P-Club, my prompt. என்னோடய ப்ராம்ப்ட் பார்த்தோன்னா இங்கே இருக்குது. Prompt for daily news. Copy this and then let's paste here. ஓகே, நேற்று நம்ம பிளான் போட்டபடி ரெண்டு ட்ரேடில் ஒரு ட்ரேட் வந்து நான் எடுத்தேன். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, 2 ட்ரேட்னா 2 செட்டப்பு கிடச்சிது. ஒன்று டெஸ்லா, இன்னொன்று ஆப்பிள். அண்ட் யூ கைஸ் ஆல்ரெடி நியூ NVIDIA as a நியூஸ். என்ன நியூஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா, NVIDIAவும் OpenAIயும் இட்ஸ் கோனா கொலாபரேட். இட்ஸ் an $100 million deal, I guess, for data center. அதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரெட் ஃபோல்டர் நியூஸும் இருக்குது. நான் நேற்று உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன், ரெட் ஃபோல்டர் நியூஸ்னால் இட் இஸ் சம்திங் வேர் த மார்க்கெட் வில் பி வெயிட்டிங். ஓகேவா, மார்க்கெட்டை வெயிட் பண்ணி அந்த நியூஸ் பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இது அந்த மார்க்கெட்ஸ் வந்து ரியாக்ட் பண்ணோம். ஓகேவா, பாசிட்டிவாக இருந்தால் மேலே போகும், சம்டைம்ஸ் பாசிட்டிவாக இருந்தால் கீழே போகும், அது வைஸ் வர்ஸா நெகட்டிவாக இருந்தால். இன்றைக்கி வந்து தேர் இஸ் a நியூஸ் கால் இஸ் ஃப்ளாஷ் என்ன சொல்கிறது, மேனுஃபேக்சரிங் PMI, ஃப்ளாஷ் சர்வீஸ் PMI. முக்கியமான விஷயம், 8:50 பிரசிடென்ட் ட்ரம்ப் ஸ்பீக்கு. ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் ஃபெட் சேர் பவல் ஸ்பீக்ஸு. இவங்க எல்லாம் பெரிய தலைங்க. ஸோ இந்த பெரிய தலைங்கெல்லாம் பேசு. ஸோ இன்றைக்கி மார்க்கெட் வந்து ஓரளவுக்கு அப்படியே அப்படி தான் இருக்கும். ஒரு மாதிரி டிப் ஆகிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சி. ஐநோ எல்லாமே NVIDIA மேலே, நீ கண்ணு NVIDIA மேலே தான் கைஸ். Okay, NVIDIA slightly softer pre-market after a monster run with headlines ended with NVIDIA up. Okay, that's cool. Tesla, of course, it's a bit up pre-market after UPS hiked its Q3 delivery estimate. Okay, so basically என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, due next week or the next catalyst, momentum crowd likely to lean long into the open, deliveries due next week or the next catalyst. Okay, so அடுத்து Apple flatly to slightly red, nothing thesis changing this morning. Sentiment still hangs on AI roadmap, iPhone cycle chatter, keeps an eye on broad down blah 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 stuff. Okay, wow, ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. You can see it's flat to slightly red. ஆப்பிளுக்கு பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு மொமெண்டம் தான். ஒன்று வந்து iPhone 17 லான்ச்சு. அது தவிர்த்து வேறு எதுவுமே எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நியூஸ் எதுவும் இல்லை. மற்றபடி மைக்ரோசாஃப்ட், மெட்டா, கூகுள் எல்லாமே வந்து குரூப் ட்ரேடிங் பண்ணிகிட்ருக்கு. குரூப் ட்ரேடிங் அப்படின்னா மார்க்கெட்ஸ் அப்பானா இதுங்களும் அப்பாகும். இப்போதைக்கு NVIDIA பார்த்தோன்னா மார்க்கெட்டோட லீடராக இருக்கும் இன்றைக்கி, பிகாஸ் ஆஃப் தட் $100 billion டீல். சாரி, ஓகேவா. ஸோ அடுத்து மேக்ரோ டுடேஸ் டைமிங் இன் CT. எஸ், வி ஹேவ் அ ஃப்ளாஷ். நான் சொன்ன மாதிரி மேக்ரோஸ்னால் இது ரெட் ஃபோல்டர் ஈவெண்ட்ஸு, மைக்ரோஸ்னால் நியூஸ் அபவுட் த ஸ்டாக்கு. நான் வச்சுக்கோங்க, நான் நிறைய டைம் யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த வேர்டை, மைக்ரோஸ் அண்ட் மேக்ரோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃப்ளாஷ் PMI ஃபர்ஸ்ட் லுக் ஆன் செப்டம்பர் ஆக்டிவிட்டி இட்ஸ் கோனா பி 8:45 AM. Traders can because PMI is okay 8:45 AM CT. Traders can, because PMI moves rates and mega cap tech multiplies. Okay, a cool down equal to lower yields, tech a hot rate equal to opposite. அடுத்து ஃபெட் சேர் பவல் ஸ்பீக்ஸ். இது ஃபைன். பட் இது வந்து நான் இன்னமும் ரிசர்ச் பண்ணது என்னதுன்னு சொல்லிட்டு, ஃப்ளாஷ் PMIs. ஐ வில் ரிசர்ச் திஸ்.
And then we have geopolitical. Of course, the US China tariff trash remains in effect from last month, but pressure being persists. Chip export rules, props and deals making headlines. இது வந்து this is fine. இன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இது அவ்வளோவா வந்து இது யூஸ் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன், பட் இட்ஸ் ஃபைன். ஒரு இது இப்படி ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஜியோ பாலிட்டிக்ஸை. அண்ட் ப்ரீ மார்க்கெட் ஃப்ளோஸ் அண்ட் அன்யூஷுவல் ஆக்டிவிட்டி. மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ப்ரீ மார்க்கெட் போர்ட் ஷோஸ் ஹெவி இன்ட்ரெஸ்ட் இன் என்விடியா, டெஸ்லா, ஆப்பிள். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்விடியா இதில் தான் வந்து நிறைய ப்ரீ மார்க்கெட் அண்ட் அன்யூஷுவல் ஆக்டிவிட்டி நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன அது ப்ரீ மார்க்கெட்டில்? யூரோப் செஷன். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வி ஹேவ் மைக்ரான்றது அது ஒரு செமிகண்டக்டர் கம்பெனி. ஸோ ஆல்ரெடி வந்து என்விடியா ஆப்பில் இருக்குது. மைக்ரான் வந்தோட ஏர்னிங்ஸ், நான் நேற்று சொன்ன மாதிரி ஏர்னிங்ஸ்னால் என்னது? ஏர்னிங்ஸ்னால் அந்த கம்பெனி எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த குவார்ட்டர்ஸ்க்கான ரிப்போர்ட். அந்த ரிப்போர்ட் வந்து ஸோ இது ஒரு செமிகண்டக்டர். ஸோ ஆல்ரெடி என்விடியா வந்து ஒரு ஹையில் இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் வாட்? சாட்ஜிபிடியோட 100 பில்லியன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு. மைக்ரான் ஒரு செமிகண்டக்டர். ஸோ இதோட ஏர்னிங்ஸ் பாசிட்டிவாக இருந்தால் செமிகண்டக்டர் ஓவரால் ஏற சொல்ல என்விடியாவும் இன்னும் ஏறும். ஸோ பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கிரியேட்டிங் எ நியூ ட்ரெண்ட். அந்த மாதிரி ஓகேவா? ஸோ வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் திஸ் மைக்ரான் க்ளோஸ் ஆல்சோ. இது வந்து மார்க்கெட் க்ளோஸ் பண்ணக்கப்புறம் மார்க்கெட் 4 மணிக்கு மூடினால அதுக்கப்புறம் இது நடக்கும். இந்த ஏர்னிங்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவானுங்க. ஏன்னா மார்க்கெட் அப்போ ரிலீஸ் பண்ணால் இட் மே இன்ஜெக்ட் மோர் வாலடைல். அதனால how to trade this I know. I have a macro plan at 8:45 AM. If PMI cools last month, okay, then generally good for mega cap tech. If they heat up, expects a rates pop and tech fade. Okay. So we need a cooler value. Cooler value na negative value nu venum last month compare பண்ணா. ஓகே, எனக்கு புரியுது. இப்போ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நமக்கு வந்து பண்ணிட்டோம். லெட்ஸ் கோ ஹியர் நோட்ஸ். எனக்கு இன்ஃபோ கிடச்சிருச்சு. இன்ஃபோ கிடச்சதில் நியூஸ் அண்ட் மேக்ரோஸில் என்ன தெரிய வருதுன்னா, என்விடியா அண்ட் டெஸ்லா என்விடியா, டெஸ்லா, ஆப்பிள் மூணுமே வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. அதில் என்விடியா வந்து ஒரு வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் பாசிட்டிவ் பிகாஸ் அதோட நியூஸ். ஸோ இட்ஸ் ஃபைன். அண்ட் தென் நமக்கு வந்து ஒரு ரெட் ஃபோல்டர், இப்போ நம்ம ரெட் ஃபோல்டர் ஈவெண்ட் டேட்டா பார்க்க போகிறோம். ரெட் ஃபோல்டர் ஈவெண்ட் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இருக்குன்னு. யார் என்னென்ன இருக்குது? ஃபஸ்ட்டு வந்து பிசிஐ இருக்குது, செகண்ட் வந்து பிரசிடென்ட் ட்ரம்ப் பேசுகிறாரு, தேர்டு வந்து போவல். பிரசிடென்ட் ட்ரம்ப் அண்ட் போவல் இஸ் வெரி வாலடைல். ஓகேவா? பட் இந்த பிசிஐன்றது நம்ம என்னன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்ப்போம். ஏன்னா எனக்கும் தெரியாது. லெட்ஸ் கோ. சாரி கைஸ், ஒரு மாதிரி தொண்டை ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ பிசிஐ, வாட் இஸ் திஸ் ரெட் ஃபோல்டர்? ஒரு நிமிஷம் வருங்க. யா, வாட் இஸ் திஸ் ரெட் ஃபோல்டர் ஈவெண்ட்? ஜஸ்ட் அ மினிட். இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன், செக் பண்ணிக்கிறேன். Delivery. Okay, there's some collar happened. Yeah. I think this will be fine.
I'm sorry guys, ஸ்க்ரீன் தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளோ நேரம். ஓகே, நம்ம என்ன பேசிக்காக வந்து இவ்வளோ நேரம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் கேதர் பண்ணோம்ல, நியூஸ் கேதர் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா, ஐம் வெரி சாரி. இப்போ ஃபோரெக்ஸ் ஃபேக்ட்ரி போகிறோம். ஃபோரெக்ஸ் ஃபேக்ட்ரியில் இந்த ஃப்ளாஷ் மேனுஃபேக்சரிங் பிஐ ஃப்ளாஷ் சர்வீஸ் இருக்குது. இது வந்து 8:45 AM which is ஆஃப்டர் எனக்கு தெரிஞ்ச மார்க்கெட் ஓப்பனுக்கு அப்புறம் நினைக்கிறேன். ஓகேவா, ஸோ இது கொஞ்சம் வாட் இஸ் ரெட் ஃபோல்டர் நியூஸ், what is the news, what's red folder news, what is what is the impact it will create in markets that the event is after market open or close. Explain for a beginner POV. Yeah, it will take time, most probably. bro, சீக்கிரமா திரும்பி எந்திரிச்சிங்க போல. Yeah. Okay, so PCE-ஓட all the information it come. What is PCE and why it is a red folder event? PCE-na personal consumption expenditure price index. அதாவது எல்லா மேனேஜர்கிட்டையும் போயிட்டு டாப் மேனேஜர்ஸ் கிட்ட they will put a survey. உங்கள் கம்பெனியில் வாட் ஆர் தி நெக்ஸ்ட் மூவ், என்ன வந்து நீங்கள் அடுத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுறீங்க, வாட் ஆர் த நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இஸ் தேர், இந்த ஏர்னிங்ஸ் வந்து எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுதா இல்லையா, லைக் தட் வந்து கேட்பாங்க. மேபி அதுதான் பிசினா பர்சனல் கன்சப்ஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் ப்ரைசிங் த இன்ஃப்ளேஷன் காட்ச் ஃபெடரல் ரிசர்வ் கேர்ஸ் அப் மோஸ்ட் இட் கம்ஸ் இன் 2 ஃப்ளேவர், ஹெட்லைன் பிசிஇ கோர் பிசிஇன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக வருது. ஹெட்லைன் பிசிஇனா ஆல் ஐட்டம்ஸ், கோர் ஃபுட் அண்ட் எனர்ஜியா. Okay, the Fed's long run goal is 2% inflation are measured by PC. Okay, ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஹை இம்பேக்ட் தான், ஒரு ஹை இம்பேக்ட் தான். அடுத்து when does it come out? Usual release time 8:30, 7:30. Okay, that's 1 hour before the US market opens, which is 8:30 AM. Okay, the PC numbers are published monthly in BAA, personal income and outcome. Okay, next scheduled release Friday, September 26, 2025. Okay, so I think இன்னைக்கு ராங்காக எடுத்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். யா, this is Friday 4 PC. யா, நம்ம தப்பாக எடுத்துட்டோம். PMI we have to look about it. PMI I'm going to explain flash PMI, guys. Flash PMI. Yeah, இப்போ இருக்கிற ChatGPT கொஞ்சம் ஸ்லோ தான். ChatGPT 5. ChatGPT 4 is like one of the best. You can see 8:45 இங்கே மார்க்கெட். எக்ஸ்கியூஸ் மீ பா, இங்கே மார்க்கெட் வந்து 8:30 ஓப்பன் ஆகும்.
drafting flash PMI explanation. Okay, so flash PMI now it's an early estimate of the monthly PMI surveys, manufacturing, services, and a combined composite. It's based on 85 to 95% of responses, so it's a pretty good sneak peek before the final PMI a week later. Okay, why do calendars flag it with a red flag? That is high impact. When does it come out? Typically 9:45 am. Okay, so after market opens now, so we should be careful. Think of PMI like a quick health check on the economy. It's a diffusion index. Above 50 equal to expansion, below 50 is equal to contraction. So forecasted value பார்த்தனா above 50 which is expansion. Okay, அதுக்கப்புறம் flash PMI is stronger than expected, hot. Traders may see bond yields up and US dollar economy looks sturdy. Okay, rate sensitive tech can wobble, fine. Sometimes stocks still rise if growth outweighs rate fears. But initial often okay. If flash PMI is weaker than expected, yields okay. Growth tech often bounce. Bad news equal to good stocks days. Okay, so how to handle it around? So the first 15 minutes can be choppy, then the PMI lands and the volatile can okay. The hard brunch expects rates up tech shaky. Avoid chasing early rips in high beta names. The cool print now look for tech strength, buy pullbacks in leader if indexes hold there. Okay, that's fine. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். 15 மினிட்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரெட் ஃபால் ஈவெண்ட் அப்படின்றாங்க. ஓகேவா, ப்ளஸ் வந்து நம்மால் ட்ரம்ப்பும் வந்து 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அதுக்கு முடிச்சுட்டாங்க பேசுகிறாரு. ஸோ இட்ஸ் கோன் பி வெரி வாலடைல் டுடே. ஓகே, ஸோ நம்ம நேராக வந்து இப்போ நம்ம 2 முடிச்சிட்டோம். லெட்ஸ் கோ டு நோட்ஸ் முடிச்சிட்டோம். அடுத்து இப்போ ப்ரீ மார்க்கெட் கேம் பிளான். லெட்ஸ் ஓப்பன் ட்ரேடிங் வியூ. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபியூச்சர்ஸ் பார்ப்போம் என்ன இருக்குன்னு. ஆஸ் யூஷுவல் சேம் தான். ஃபஸ்ட் நம்ம டேலாம் பார்க்க தேவையில்ல. ஏன்னா யூ ஆல்ரெடி நோ த டே. டேஸ் ஆஃப்டர் டே வந்து ஒரு வீக்குக்கான மண்டே பார்த்து சாட்டர்டே ஃப்ரைடே பார்த்தா முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா, இல்லை நான் பார்க்குறேனாலும் இட்ஸ் ஃபைன். உனக்கு எதனா பிக் மூவ் எதனா இருக்கான்னு கூட செக் பண்ணலாம். தட்ஸ் ஸோ ஃபைன். ஸோ முதல்ல நம்ம போவோம். யூ கேன் see there is an uptrend. ஓகேவா, அடுத்து 1 hour போகிறோம். 1 hourல வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? 1 hourல you can see there's a huge gap up and then அந்த கேப் வந்து ஃபில் ஆக விடலை. ஓகேவா, செல்லர்ஸ் வந்து பையர்ஸ் வந்து தூக்கிட்டு போயிட்டானுங்க. now it is on uptrend. எப்படி நான் uptrendன்றேன்? so simple. it's higher high, higher high, higher high, higher high. This is an uptrend. So what I can expect today? I can expect and consolidation, 2 scenarios, and then break above PDH, a retest, boom. இது ஒரு scenario. இன்னொரு scenario what? Shit. Okay. இன்னொரு scenario what? It will come consolidate, it will go, and then it should hold here, and then from here it has to bounce back to its PDH, and then it's gonna retest. Okay, so இதான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் மூவ் இன்னைக்கு. அதுக்கப்புறம் ஏன் ப்ரோ இண்டெக்ஸஸில் வந்து நீங்கள் ஃபியூச்சர்ஸில் வந்து நீங்கள் பிளான் பண்ண மாட்டீங்கன்னா? ஸோ சிம்பிள். ஏன்னா வந்து ஃபியூச்சர்ஸ் வெரி காஸ்ட்லி. யூ கேன் சே 25,000 பாயிண்ட்ஸ் ஏறி இருக்குன்னா அப்போ மினிமமே கிட்டத்தட்ட $1,000, $2,000, $20,000 கிட்டே இருக்கும். $20,000 20 லட்சம். ஸோ உனக்கு காசு இல்லைன்னா அதில் விளையாட முடியாது. ஓகே, இப்போ பார்த்தோன்னா யூ கேன் கிளியர்லி சி இதோட, அதாவது நாஸ்டாக் இது வந்து என்னது S&P 500னா இது ஸ்பையோட இது. ஓகேவா, அதோட இது வந்து லீட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ விச் இஸ் வெரி குட் ஃபார் டெக் ஸ்டாக். நான் டெக் ஸ்டாக் ட்ரேட் பண்ணதால எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா தெரியான விஷயம். ஓகேவா, ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன், இது இப்படி போட்டு சிமிலர் திங் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் டு டு PDH. ஸோ சேம் பிளான். ஓகேவா, சேம் பிளான்னா என்னது? we want to consolidate, broke, retest, and then boom. Same, consolidate, இங்கே கீழே ட்ராப் ஆகணும், ஹோல்ட், அண்ட் தென் கோ அப். ஓகே, ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து நியூ ஆல் டைம் ஆகிருக்கு. அது வந்து உடச்சா ஐ கேன் கிளியர்லி சே மை தீசிஸ் இஸ் இன்வாலிட். ஓகேவா, இப்போ நம்ம ஸ்பை முக்கியமானது வருவோம். ஓகே, ஸோ நான் என்ன போட்டிருக்கேன் பாருங்கள், நீட் டு ஹேவ் அ ஸ்மால் புல் பேக் டு ப்ரீவியஸ் ஹை. ஓகேவா, ஸோ புல் பேக் ஆகுதா ஆகலை. ஸோ சிம்பிளான விஷயம்.
நம்ம இது பிளான் அப்போ இன்றைக்கி அதே பிளான் தான் அதே பிளான் we're gonna consolidate broke above wait for retest and then boom இது ஒரு பிளான். அப்படி இல்லைனா consolidate come down it should hold the previous all time high ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து it should go to previous day high and then come ஓகேவா. ஸோ இதுதான் நம்மளோட பிளான். ஸோ அப்போ ப்ரீவியஸ் டே ஆல் டைமை உடச்சிட்டா ஓகேவா நம்மளோட தீசிஸ் இன்வாலிடேட் ஆகிடும். ஓகே ஸோ தட்ஸ் தி பிளான் டுடே. லெட்ஸ் கோ ஹியர். இப்போ நம்ம வந்து ப்ரீ மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் யார் டுடே மார்க்கெட் பயர்ஸ் ஐ கேன் சே bullish and we have a red folder news at that was 9:45 and president speaks along with Fed along with Powell. Okay, எதனால நான் புல்லிஷ்ன்றேன் Nvidia had a news என்ன சொல்கிறது Nvidia had a news and it is moving overall the markets and the indices are at all-time high. And why should I go down? It's a long question only today. Yeah. Today my primary watch is going to be Nvidia, Tesla, Apple. Okay, if a spy uptrend, long position is so simple. Long position is my PDH. Premarket or long position ஒன்னாக தான் இருக்குது. PDH break and retest ORB 5/15 PDH above PDH. Okay, my target வந்து spike எதுவும் இல்லை. If it breaks my PDH, breaks my old all time high. Okay, if correct, let's go to QQQ. Okay, QQQ போய்ட்டோம். QQQ என்ன நடக்கும்? சாரி இந்த பேனா வேறு எப்போ பார்த்தாலும் கோலார் ஆயிடுச்சு. பாய்டா யா கொஞ்சம் கோலார் ஆயிடுச்சு கைஸ் ட்ரேடிங் வியூவில். எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி. லாக் இது எப்படி பண்ண போட்டு லாக் பண்ணுறாங்க. மூவே ஆகக்கூடாது. ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்ல வந்தேன். யா QQQ சிமிலர் பிளான், எந்த மாற்றமும் கிடையாது, அதே பிளான் தான். வாட்ஸ் மை பிளான்? இட் ஷுட் கன்சாலிடேட், broke, retest and then boom. அதர்வைஸ் இங்கே கன்சாலிடேட் ஆகும். இங்கே ஓல்ட் டைம் ஹையில் இது வந்து நிற்கணும். நின்று அங்கேருந்து ஐ ஷுட் பயர் ஸ்டெப்பர் ஆகலாம் இல்லைன்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரேட் பண்ணோம். ஓகேவா? ஸோ சேம் பிளான் அஸ் திஸ் திங். வாட் ஸ்பை அப்போ நோ திஸ் இஸ் எவ்வளோ தேவையில்ல. லாங் பொசிஷன் காப்பி பேஸ்ட் ஃபில் ப்ரோக்ஸ் PDH. ஓகே, அடுத்து மெட்டா போகிறோம். யா மெட்டா என்ன நடக்குது? மெட்டா பார்த்தா நீட் டு ஹோல்ட் மை ஏரியா, இட் இஸ் க்ளீன்லி ஹோல்டிங். ஸோ வந்து செட்டப் எதுவுமே வந்து க்ளீனாக இல்லை. யூ கேன் சி ரைட். இந்த பென் வருது ஷீட் எதுவுமே கிளியராக இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் ஓவரால் மார்க்கெட் ட்ரெண்டிங் ஆகுது, ஆனால் வந்து நியூஸோ இல்லை எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் பெட்டர்
is making llama AI models available to more okay, yeah, but it's fine. ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு, பட் ஸ்டில் இட்ஸ் நாட் அ பிக் நியூஸ் as you can see. ப்ரீ மார்க்கெட் இங்கே இருக்குது, ப்ரீ மார்க்கெட் இவ்வளோ கீழே இருக்குது, அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் வாட் ப்ரீவியஸ் டே. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நமக்கு ப்ராப்பரான செட்டப் இல்லை. ஓகேவா, நீ இங்கேருந்து இப்படி வச்சுட்டு நான் ப்ரீ மார்க்கெட் வச்சுட்டு நான் பிடிஎச் வைப்பேன்னா தட்ஸ் ஃபைன், ஸ்டில் இட் இஸ் இன் கன்சால்டேஷன் ஜோன். ஸோ எய்தர் இந்த ப்ளூ கலரை மேலே உடைக்கணும்னா அந்த ப்ளூ கலரை உடைக்கணும், கீழே உடைக்கணும்னா அந்த ஓல்டை உடைக்கணும். ஓகேவா, ஸோ டுடே ஐம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மெட்டா. த ரீசன் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் ஹவ் கிளியர் செட்டப். இப்படி தான் நீங்கள் பார்க்கணும் உங்களோட. நான் ஏன் இது கிளியர் செட்டப் இல்லைன்றேன், இது வந்து இவ்வளோ நாளாக கன்சாலிடேட் ஆகிட்டுருக்கு. யூ கேன் சி இட்ஸ் கன்சாலிடேஷன். மேலே போகுது கீழே வருது. யூ கேன் சி தேர் இஸ் ஒன்லி கன்சாலிடேஷன். பட் வேறஸ் இங்கே போனீங்கன்னா யூ கேன் சி ரைட், என்ன சொல்ல போயிருக்கு, உடச்சிருக்கு, மறுபடியும் நின்று இருக்குது, மறுபடியும் போயிருக்கு, உடச்சிருக்கு, மறுபடியும் போகுது. ஸோ என்னோட ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி மோர் மொமெண்டம். எனக்கு தேவை மொமெண்டம் வேணும். ஓகேவா, இந்த மாதிரி ரேஞ்சிங்கில் என்னால் எனக்கு ட்ரேட் பண்ண என் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இது பேர் தான் கன்சாலிடேஷன், சைட் வேஸ் அப்படின்வாங்க. ஸோ அன்லெஸ் இட் பிரேக்ஸ் மை கன்சாலிடேஷன் ஐம் நாட் கோனா கோ. So Meta today no setup. Let's go and mention here Meta full எடுத்துட்டு it's consolidating. So today not interested. Okay, ஸ்பெல்லிங்லாம் தப்பாக இருக்கும். அடுத்து டெஸ்லா போகலாம். டெஸ்லா இஸ் வெரி குட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். யா, டெஸ்லா அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு? மெட்டா எப்படி இருந்துச்சு, டெஸ்லா எப்படி இருந்துச்சுன்னு. டெஸ்லா யூ கேன் கிளியர்லி சி ஹையர் ஹை. ஸோ ஆல்ரெடி மார்க்கெட்டு நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு. வாட் வி கேன் சி நீட் டு பிரேக் மை பிரேக் ஏரியான்னு போட்டிருக்கேன். என்னோடய பிரேக் ஏரியானா இந்த ப்ளூ கலர் ஜோன். ஓகேவா, ஸோ அது கரெக்டாக தான் ப்ரீ மார்க்கெட்டும் இருக்குது. ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் ஈஸிலி புட் இட் ஹியர் லைக் திஸ். pre-market high. Okay, so what we can expect, need to break my area, fine, it will break my area. Or enna plan அப்படினா it should go up, break, retest and then PDH க்கு டார்கெட் பண்ணணும். ஆனால் இப்படின்றதுக்குள்ளே போயிடும். ஸோ இட்ஸ் ஃபைன். ஸோ நம்ம வந்து PDHும் டார்கெட் பண்ணலாம், ப்ரீ மார்க்கெட் ஐயும் டார்கெட் பண்ணலாம். இதுக்கு நடுவில் சப்போஸ் மொமெண்டம் இல்லை அப்படின்னா ORPயும் டார்கெட் பண்ணலாம். ஸோ we have endless possibilities here. But when you can invalidation so simple, when it pre-market லோவை இது உடச்சிட்டா இன்வாலிடேட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா, ஸோ பேசிக்காக நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, either the stock should consolidate, broke the pre-market high, break, retest and then go to PDH. if not, ஸ்டாக் வந்து ஓப்பன் ஆனே மேலே போகும், உடைக்கும், நேராக போகும் PDH உடைக்கும், அதுக்கப்புறம் நேராக அடுத்த டார்கெட் போகும். ஓகே, நவ் லெட்ஸ் மார்க். நான் எப்படி வந்து அடுத்த டார்கெட் மார்க் பண்ணுறேன், நான் மார்க் பண்ணி வச்சிட்டேன். ஸோ நான் இட் வில் பி ஃபைன். பட் லெட்ஸ் செக் அனதர் டைம் வேறு எதனா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, மோஸ்ட்டாக வந்து எப்படி ப்ரோ இந்த லைன்ஸ்லாம் மார்க் பண்ணுறீங்கன்னா, இட் இஸ் இந்த மாதிரி பீக்ஸ். ஓகேவா, இட்ஸ் கால் பிவட் ஐஸ் இல்லை பீக்ஸ் அப்படின்னும். இந்த பீக்கில் தான் மோர் லிக்விடிட்டி, அதாவது நிறைய பேர் உட்காந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. இந்த பீக் வந்தால் நான் செல் பண்ணுவேன், இந்த பீக் வந்தால் நான் வந்து பை பண்ணுவேன்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பானுங்க. ஓகேவா, அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷனோட மார்க்கெட் ஆர்டர்ஸ் ஆல்ரெடி ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பானுங்க. ஓகேவா, ஹெச் ஃபண்ட்ஸும் ஆல்ரெடி ஹெச் பண்ணியிருப்பானுங்க. ஸோ இவனுங்களெல்லாம் டேப், அதாவது நம்ம ஜஸ்ட் செக் பண்ணோம் இவனுங்களாம் அங்கே இருக்கானுங்களா இல்லையான்னு. ஒன்ஸ் ஓகே மார்க்கெட் ஆர்டர் ஃபில் ஆகுது, இல்லைனா வந்து பயர்ஸ் அதிகமாக ஸ்டெப் ஆகிறாங்கன்னா நம்ம அந்த வேவில் ரைட் பண்ணிட்டோம். தட்ஸ் ஆல். யூ கேன் சி இந்த பீக் அண்டு இந்த பீக்கு, இதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு பீக்கு. ஸோ எல்லா பீக்கும் நான் மார்க் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா, மார்க் பண்ணிட்டு நான் வந்து அதை கீ லெவல்ஸ் ஆகியும் அப்புறம் டார்கெட் ஆகியும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். தட்ஸ் ஆல். ஓகேவா, ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ கிளியர் கேம் பிளான் கிடச்சிருச்சா? யா, ஐ திங்க் வி ஹேவ் அ கேம் பிளான். நமக்கு பேட்டர்ன்ஸ் எதுவும் இல்லை, ஒரே பேட்டர்ன், இட்ஸ் அப் ட்ரெண்ட், அவ்வளோதான். ஸோ வாட் ஐ வுட் லைக் டு சி சிம்பிள் Tesla long thesis. Yeah, it's gonna be pre-market high, PDH, ORB5 should be above now. ORB should be above pre-market high or PDH, so that's fine. It broke my pre-market low. Yeah, அதை வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறேன். அடுத்து PLTR போகலாம்.
What is the time now? 7:42. Okay, 15 minutes முடிச்சிருவோம். We can say this is green. Tesla's clean setup. PLTR. Wow, PLTR is also need to hold my area. It's hold and then boom. It's maintained at a buy of a security. Okay, so okay, PLTR has something is to do with அதாவது ஏ ஸ்டாக் எப்போல்லாம் பூம் ஆகுதோ PLTR பூம் ஆகும். அண்ட் டுடே வி ஹேவ் இங்கே பாருங்கள் நைட் வந்து நீட் ஓல்ட் மை ஏரியான்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓல்டு ஏரியானா உங்களுக்கு தெரியும், இட்ஸ் க்ரீன் கலர். ஸோ அங்கேருந்து அழகாக எவ்வளோ பேர் பயர் ஸ்டெப்பினாக இருக்காங்க. யூ கேன் சி ரைட், யூ கேன் சி யா நவ் இட்ஸ் வெரி க்ளீன். இப்போ நமக்கு வந்து க்ளீன் செட்டப்பு ஒன்றுமே இல்லை, சாரி நல்ல செட்டப்பு. ஸோ லெட்ஸ் கோ ஹியர், லெட்ஸ் டேஸ்ட் இட் அஸ் ப்ரீ மார்க்கெட் ஹை. First target and then second target will be this thing. Okay வா, ஸோ need to yeah எனக்கு இப்போ பையர் ஸ்டெப்பு நல்லா கிளியராக தெரிஞ்சிருச்சு. வாட் ஐ வுட் லைக் டு சி, ஐம் கோனா ரிமூவ் திஸ் லைன் பிகாஸ் அது வந்து கன்ஃபியூஷன் க்ரியேட் பண்ணும் எனக்கு. ஓ திஸ் இஸ் ப்ரீவியஸ் டே. ஓகே 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 அண்டர்ஸ்டுட். யா ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். இதுதான் வந்து யா ரைட், என்னோட ப்ரீவியஸ் டே ஹை அண்ட் ப்ரீ மார்க்கெட் ஹை. நான் வந்து ப்ரீ மார்க்கெட் ஹையில் எடுத்துக்கிறேன். ப்ரீவியஸ் டே ஹையில் டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன். ஸோ ப்ரீ மார்க்கெட் ஹை தான் ஒரே டார்கெட். எனி திங் ப்ரீ மார்க்கெட் ஹை அபோவ் இஸ் ஃபைன். ஐ திங்க் அப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்கு. லைக் இட் ஹேட் அ ஸ்மால் புல் பேக், தட்ஸ் ஃபைன். ஸோ பேசிக் திங் இஸ் ஹியர் ஒன்லி. என்னோட இந்த க்ரீன் கலரை ஹோல்ட் பண்ணணும் ஆஸ் யூஷுவல். அதுக்கப்புறம் ப்ரீ மார்க்கெட் ஹையில் தான் நான் எடுக்க போகிறேன். ஸோ லெட்ஸ் கோ. அண்ட் மை தீசிஸ் இஸ் ORB 5 minute ஹை அபோவ் ப்ரீ மார்க்கெட் ஹை, இல்லைனா பிடி, இல்லைனா வந்து பிடி ப்ரீ மார்க்கெட் ஹை. ரெண்டு செட்டப்பு. இப்போ பிரேக்ஸ் பை ஓல்ட் ஏரியா பக்கா. யா ஓகே, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மெயின் வாட்சான என்விடியாவுக்கு வர போகிறோம் நம்ம. யா என்விடியா யூ கேன் சி நீட் டு ப்ரோக்கர்ஸ் ஆல் டைம் ஹை. ஓகேவா, இதை உடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து விடக்கூடாது. ஸோ சிம்பிளான பிளான், தேர் இஸ் நத்திங் டு டூ. யூ கேன் சி அந்த ஓப்பன் ஏஐயோட நியூஸ் வந்தவொடனே பயங்கரமாக ஏறிச்சு. ஒரு ஸ்மால் புல் பேக்கும் இருக்குது. அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஒரு நல்ல புஷ்ஷாக இருக்குது சொல்ல, ஒரு மினி புல் பேக் இருந்தால் நமக்கு ஹெல்த்தி. ஓகேவா, வாட் ஐ வுட் லைக் டு சி, ஐ வுட் லைக் டு சி டூ சிம்பிள் திங்ஸ். ஓகேவா, ஒன்று I'm gonna wait until this all-time high is gonna break. ஓகேவா, ஸோ I can go remove this. I can put this thing and then PDH. Yeah, நீங்கள் ப்ரீ மார்க்கெட்டில் எடுப்பீங்கனாலாம் நான் எடுக்க மாட்டேன், பிகாஸ் தட்ஸ் கோனா பி கன்சாலிடேட். ஓகே, அந்த பச்சை கலர் வந்து ஐ கேன் யூஸ் இட் ஆஸ் அ ஓல்ட் ஏரியா. ஸோ சிம்பிளான செட்டப். மை செட்டப் இஸ் கோனா பி potential A plus setup. If it breaks PDH. Long portion PDH and then ORB 5/15 minutes above PDH, which is not gonna happen. So I'm gonna only go with PDH. Invalidation if it breaks my old area. Yeah, cool. Next oh my god bro, why this is happening to me? Traders view. Okay, green setup. And then AMD is going to be very good. Okay வா, need to break my area. ஒரு மேலே ஏறி இருக்குது, பட் நல்ல புல் பேக். இப்போ ஸ்டில் இது ஏறிக்கிட்டு இருக்குது. ஓகேவா, நமக்கு AMD I can go for pre market to this PDH ஃபஸ்ட்டு. உனக்கு அந்த ஸ்பேஸ் ஒன்று இருக்குது. ஓகேவா, அண்ட் லெட்ஸ் சி 1 hour என்ன போயிட்டுருக்குன்னு. 1 hour you can see there's எப்படி கன்சாலிடேட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு பாருங்கள். Okay, but AMDக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது. whenever there is a consolidation it goes down, and then consolidation it goes down. ஸோ எனக்கு தெரியல, let's see consolidation break ஆகி மேலே போகுதா இல்லை கீழே வருதான்னு சொல்லிட்டு. Yeah, this is my break area, right? So let's put it a target. Yeah,
PDH and this will be pre-market high. Okay, so if pre-market high உடச்சுன்னா so simple, இது இந்த பச்சை கலர் இருக்குல்ல, இந்த பச்சை கலர் உடச்சா நான் வந்து my hold area I'll be out. மைனோட thesis வந்து invalidation ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். What is my plan? It should break pre-market high and then உடச்சிரும் pre-market high and then PDH மேலே போனோம். ஓகே, ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு 161 162 ரெண்டு தான் இருக்குது. நம்ம பெட்டர் வில் கோ ஃபார் PDH. ஓகே, சம்திங் ஹேஸ் ஹேப்பன். என்னோட டாஸ்க் பார் வர மாட்டுது. யா, this is the only ticker. 15 minutes heavy consolidation. Consolidation. I am today long position. Why I'm going long position? Even though it is consolidation, because Nvidia has good news. Mostly AMD will mirror Nvidia, and AMD has a good setup. So I'm going long. Pre-market only? No, I'm gonna take PDH and ORB 5/15 minute high. Invalidation if it breaks my old area. Okay, அடுத்து Apple also has a very good setup, guys. Oh, I'm sorry. Yeah, low probability setup, so low probability setup I will not market. Apple பார்த்தனா wonderful setup. As you can see, need to break my area. It's trying to broke and then it is coming for a short pullback. Okay, so what I would like to expect? நான் என்ன பண்ண போகிறேன், அதே பிளான் தான். சிம்பிள் பிளான். ட்ரேடிங் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ சிம்பிளாக வச்சுருக்கீங்களோ அவ்வளோ ஜெயிச்சிருவீங்க. ஸோ இன்ஸ்டட் I'm going to mark like this. Yeah, ஏன்னா ஆக்சுவலி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ மார்க்கெட்டும் சரி ப்ரீவியஸ் டேயும் சரி ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கவர் பண்ணுறேன். பிரேக் ஏரியா சிம்பிளான ஸ்ட்ராட்டஜி. இதோட ஆல் டைம் ஹை இங்கே தான் இருக்குது 295. இதோட பிரேக் ஏரியா 256 259. ஓகே, 259 256 $4. ஸோ we can expect a $4 move, like target இங்கே வச்சுக்கலாம். if it breaks means let's go to 15 minutes and double confirm what is going to happen. Yeah, you can see இந்த மாதிரி ரெண்டு டைம் அடிச்சிருக்கனாலே இட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் ரெசிஸ்டன்ஸ். செல்லர்ஸ் இங்கே அதிகமாக இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அப்போ when buyers dominate பண்ணால் நம்ம வந்து எடுக்கணும். ஓகேவா, தட்ஸ் ஆல். ஏன் ப்ரோ பை நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து யூ நீட் டு உனக்கு வந்து சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் கான்செப்ட் புரியணும், ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் கான்செப்ட் புரியணும். அது வேணும்னா சொல்லுங்கள், அதில் ட்ராப் அ வீடியோ. அது கொஞ்சம் ஈஸியான கான்செப்ட் தான், பட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாருமே விளையாடுவானுங்க அதில். ஓகே, ஸோ சேம் சிமிலர் பிளான் வாடகைக்கணும். தட்ஸ் ஆல். இதை மார்க் பண்ணிவிடுவோம். ஆப்பிள் ORB 15 blah blah blah. ORB 15 ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும். ஸோ எனக்கு ப்ராஃபிட் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ நான் PDH எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன். தட்ஸ் ஆல். PDH இன்வாலிடேஷன் if it fails hold my break area. then Google. கூகுள் இப்போ பார்த்தோன்னா கூகுள் ஆஸ் அ வெரி லாங் ரன். லெட்ஸ் கோ அண்ட் இன் டே ஃப்ரேமில் செக் பண்ணுவோம். ஷிட் இந்த பிடிக்கவே இல்லை. சி கூகுள் ஆஸ் அ வெரி லாங் ரன். இங்கே பார்த்தோன்னா இவ்வளோ பெரிய மூவ்க்கு அப்புறமா நான் இட்ஸ் கன்சாலிடேஷன், இட்ஸ் ஃபைன். ஸோ டுடே டெஃபினெட்லி இட்ஸ் கோனா பி கன்சாலிடேட்டிங் ஆர்எல்ஸ் ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். யூ கேன் சி. ஸோ வாட் ஐம் கோனா டூ, see there, yeah, கிரியேட் ஆகிருக்கு இதோட இது. பட் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் மோர் ஆஃப் கன்சல்டேஷன், ரைட்? ஒரு பெரிய மூவ் இல்லை.
ஸோ இன்னைக்கு கன்சல்டேஷனால நான் I'm not interested in this thing. Having more of an inside bar day. PDH இங்கே இருக்குது, இது இங்கே இருக்குது, பட் there is no news or catalyst which moves Google. அண்ட் நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு நாலு செட்டப் க்ளீன் செட்டப் இருக்க சொல்ல நம்ம ஏன் வந்து மொக்க செட்டப்புக்கு போனோம். லைக் மோர் ஓவர் உங்களுக்கு புரியுதா, இதுக்கு வந்து ஒரு க்ளீன் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே இல்லை. ஆக்சுவலி யூ கேன் சி ஒரு மூவ் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் கான கன்சாலிடேஷன் தான் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஒன்ஸ் இட் ப்ரோக்ஸ் அப் ஆர் ப்ரோக்ஸ் டவுன், தென் இது அது கிளியராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இட்ஸ் ஃபைன். நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜி கன்சல்டேஷனில் மோஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகாது. நம்மளோட ORV பிரேக் அண்ட் ரீடெஸ்ட்டு. ஸோ நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் டுடே. லெட்ஸ் கோ அண்ட் புட் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் டுடே. சிமிலர் டு அமேசானும் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் தான், எந்த ஒரு நியூஸும் இல்லை. ஹூட் அப்படின்றது ராபின்ஹுட், இது வந்து ஒரு ப்ரோக்கர். ஓகேவா? ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ப்ரோக்கர். இங்கே யூஎஸில் இருக்கவங்களாம் இல்லை சார் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் திஸ் ஆல்சோ யூ கேன் சி ரொம்ப நாளாகவே வந்து லூஸ் தனமாக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இவனோட மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல. எஸ் அஃப்கோர்ஸ் இட் ஹாஸ் இங்கே இப்போ வந்து புல்லிஷாக இருந்துச்சு. now it became a bearish. so you can see. ஸோ வந்து ஸ்டில் இது வந்து இன்னும் கிளியராக இல்லை. எனக்கு இன்னும் அனாலிசிஸ் தேவைப்படுது. அதனால நான் இது வந்து Amazon.com க்ளோஸ் ஆல் ஆஃப் இட்ஸ் ப்ளஸ் UK ஸ்டோர்ஸ். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் இட் காட். யூகேல இருக்க எல்லா ஸ்டோரையும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டானுங்களா Amazon stores.com. oh my god bro. ஓவரால் மார்க்கெட் இஸ் அப் ட்ரெண்டிங், பட் அமேசான் மட்டும் டவுன் ட்ரெண்டில் போய்ட்டுருக்கு. ஸோ இட்ஸ் இதில் இந்த மாதிரி அகெயின்ஸ்ட் தி ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் அனாலிசிஸ் ட்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பு. லைக் அகெயின்ஸ்ட் த மார்க்கெட் நீ வந்து பெட் பண்ணுற டஃப்பு. I'm not interested. Let's go Robinhood. We have excellent setup. I think so. Let's check. Break in PDH, but there is no news regarding Robinhood, so I'm not interested. SoFi, I'm not interested, bro. Yeah, I'm not interested. Algo, definitely not interested. ஸோ இதெல்லாம் வந்து லோ கேப்பு. ஓகேவா? வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இதெல்லாம் ஹை கேப்பு. ஸோ மை செட்டப் கம்மிங் டு த மார்க்கெட்ஸ் thesis SPY, as you can see, it should break its PDH and then break and retest, and then QQQ same similar plan. Meta no setup. Tesla is same, it should break its pre-market high and then target should be its PDH. If not PDH will break and retest, target should be this line. And then Palantir also same, it should break its pre-market high, setup target on this key level. If the other broke aachina, then my target will be this level. And then this thing, this Nvidia so simple, PDH na pre-market la edukala because I need confirmation. Na yen pre-market edukalana, wait, let me check. You can see what is happening. ஒரு time போயிட்டு 1 touch 2 touch. You can see இந்த ஏரியா வந்து ரொம்ப வந்து என்ன சொல்றது, ஃப்ராஜைல் வாலடைல் ஏரியா. அண்ட் திஸ் இஸ் தி Nvidia's old high. அதோட $1 தான் அடிச்சிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ திருப்பி இங்கே வந்து ஃபேக் அவுட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேவா? ஏன்னா அந்த ஆல் டைம் ஹைனால. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேக் அவுட் ஆகணும்னு நான் தப்பிக்கணும்னா நான் PDH தான் எனக்கு க்ளீனான ஆப்ஷன். ஸோ நான் PDH யூஸ் பண்ணுறேன். And then this is what AMD, I don't think so it has set up but it is very low probability. So that's still I'm putting green. You can see the targets are very low. அதனால வந்து AMD இஸ் வெரி இருக்கிறதுலே இந்த செட்டப் எதுவும் கிடைக்கலனா நான் AMD வாட்ச் பண்ணுவேன். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி என்னோடய ப்ரியாரிட்டி வந்து இந்த டெஸ்லா. அதனால தான் அது போடல. ப்ரியாரிட்டி இஸ் டெஸ்லா, பாலண்டியர், திஸ் Nvidia and Apple along with the indices. ஓகேவா? Apple simple a break and then so that's all guys. ஹோப் வந்து உங்களுக்கு மார்க்கெட் புரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி நிறைய கண்டென்ட் உங்களுக்கு ப்ரீ மார்க்கெட் ப்ரெப்ஸில் இன்னொன்று அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், நான் என்னென்ன தப்பு பண்ணுறேன் அப்படின்றது. ஸோ கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க.